ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நம்முடைய அனைத்து விதமான கவலைகளையும் பிரச்சனைகளையும் எண்ண ஓட்டங்களையும் அன்னையின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பித்துவிட்டு இன்றைய தியானத்தின் மூலமாக நாம் மேலும் மேம்படுவதற்கும் நம்முள் நமது பாதுகாப்பு உணர்வின் அழுத்தத்தை அன்னை அவர்கள் நமக்கு உணர்த்தவும் அன்னையிடம் பிரார்த்தித்து அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. தாய், தங்கள் அன்பால் நாங்கள் உணர்கின்ற அந்த அமைதியும் ஆனந்தமும் இவ்வுலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லும் கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து எங்களை அருள் புரியுங்களம்மா. தாய், எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களுக்கான இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் இன்னும் ஆழமாக சென்று அந்த அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி அளித்து அருள் புரியுங்களம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். நாம் இந்த மந்திரங்களை கூறும் பொழுது முழுமையான கவனம் நமது சகசிராராவில் வைத்து சொல்லும் பொழுது நமது குண்டலினி தாய் மேலெழும்பி நமது சகசிரார சக்கரத்திலிருந்து அந்த நுண் அதிர்வுகளை நமக்குள் உணர வைப்பார்கள். நமது கவனம் நமது சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்து இந்த மந்திரங்களை கூறுவோம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாயி, தாங்களே ஸ்ரீ பூமி மாதாவாவீர். தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயி, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சியில் நாங்கள் ஆழமாக முன்னேறுவதற்கு எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் குறுக்கீடுகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயி, நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயி, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர்.
தயவு செய்து எங்களின் இட நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்களிடத்தில் நாங்கள் ஆத்ம ஞானம் வேண்டி நிற்கின்றோம். தாங்கள் எங்களுக்கு சிவஞானத்தை அளித்திருக்கிறீர்கள். தாய், எங்களின் இடா நாடியிலும் அதன் சக்கரங்களிலும் தங்களின் தத்துவத்தை முழுமையாக நிரப்பி எங்களுள் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் தூய்மையான விருப்பத்தையும் தூய்மையான கவனத்தையும் எப்பொழுதும் எங்களுள் தயவு செய்து நிலை நிறுத்துங்கள் அம்மா. அந்த அமைதியை உணரும் நாங்கள் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த அமைதி நிலையையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவே. தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, நாங்கள் ஆத்ம ஞானம் வேண்டி தங்களிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். தாங்களோ எங்களுக்கு கலை ஞானத்தை அளித்திருக்கிறீர்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உடல் உஷ்ண நிலையையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் முழுமையாக எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு நாங்கள் தங்கள் அருளால் எங்களுள் உண்மையையும் செயல்படும் நிலையில் நாங்கள் அதை சரியான பாதையில் செல்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிந்து தங்களின் அன்பையும் தங்களின் ஆசீர்வாதத்தையும் முழுமையாக உணர்ந்த நிலையில் எங்களுள் அமைதியை ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் உணர்கின்ற அந்த அமைதியும் ஆனந்தமும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு இணைந்த நிலையில் நாங்கள் அதை எப்பொழுதும் உணர்வதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தங்களின் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி தத்துவமும் ஸ்ரீ ஹனுமரின் தத்துவமும் எங்களுள் எப்பொழுதும் முழுமையாக நிரம்பி இருக்கவும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாவே. தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தாங்களே எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை தந்திருக்கிறீர்கள். அதன் மூலம் எங்களுக்கு தர்மத்தையும் சத்தியத்தையும் உணர்த்தி விட்டீர்கள். தாயே,
நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் சுழுமுனை நாடியிலும் தங்களின் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தத்துவமும் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவின் தத்துவமும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசராவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஓம்கார வடிவமான ஸ்ரீ கணேசரே, எங்களை ஓமில் தியானம் புரிய அருள் புரியுங்கள். எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் எப்பொழுதும் இருப்பவர்களாக எங்களுக்கு அதற்குரிய நிலைப்பாட்டையும் வலிமையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை தந்தருளுங்கள். நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை போன்று தங்களிடத்தில் பக்தியையும் அன்பையும் கொண்டிருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தங்களிடத்தில் நாங்கள் முழுமையாக சரணடைந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஆத்மா என்ற நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் முழுமை பெறுகிறோம் அம்மா. அந்த நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேஷ அதிர்விசேஷம் கூறலாம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाध
त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै
நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், படைப்பையும் ஆற்றலையும் ஒரு சேர தரும் ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதி தாங்களே ஆவீர். ஆய கலைகள் அனைத்தையும் தந்தருளும் ஸ்ரீ சரஸ்வதியாகிய தாங்கள் எங்களுக்கு கலையின் படைப்பாற்றலையும் சஹஜ யோகத்தை ஆழமாகவும் சரியாகவும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தெய்வீக அறிவை தந்திருக்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் அகங்காரம் கோபமற்ற நிலையில் தங்களை நோக்கிய இந்த தியானத்தில் முழுமையாக நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எல்லா படைப்புகளுக்கும் ஆதாரமானவரான தாங்கள் எங்களின் சித்தத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் தூய்மையான சித்தத்திற்கான சக்தியை தந்தருளுங்கள். தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள். அதனை ஆனந்தத்தோடு மகிழ்ந்து அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தயவு செய்து எங்களின் கல்லீரலில் இருக்கும் அதிகப்படியான உஷ்ணத்தை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் சகஜ யோகத்தை பரப்பும் பணியில் இருக்கும் பொழுது எங்களின் கவனம் சகஸ்ராரத்தில் மட்டுமே நிலைத்திருந்து தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள் என்கின்ற அழுத்தமான எண்ணம் எங்களுள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அம்மா. நான் என்ற எங்களின் அகங்காரம் அடியோடு அகற்றப்பட வேண்டும் தாயே. தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தையும் முழுமையாக நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் இருக்கும் பொழுது தங்களால் எங்களுக்குள் அளிக்கப்படுகின்ற அந்த ஞானம் தத்துவம் முழுமை பெறும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्रीं ब्रह्मदेवा सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. நமது கவனத்தை நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலிருந்து சகஸ்ரார சக்கரம் வைக்கும் நமது கவனத்தை வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதியின் 21 பெயர்களை இப்பொழுது நாம் கூறலாம். நமது கவனம் நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலிருந்து சகஸ்ரார வரை. श्री ब्रह्मदेव सरस्वती के 21 नाम। श्री बुद्धि। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बुद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महदहंकार। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महदहंकार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री सूर्य। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चंद्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री आकाश तत्व स्वामिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री आकाश तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री वायु तत्व स्वामिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री वायु तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री तेजस्तत्व स्वामिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री तेजस्तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री आपतत्व स्वामिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री आपतत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री पृथ्वी तत्व स्वामिनी ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी तत्व स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री आकाश तत्वीश्वरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री आकाश तत्वीश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अनिल तत्वीश्वरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री अनिल तत्वीश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री तेजो तत्वीश्वरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री तेजो तत्वीश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री जलतत्वीश्वरी ओम
त्वमेव साक्षात् श्री जलतत्त्वेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री भूमितत्त्वेश्वरी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भूमितत्त्वेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री हिरण्यगर्भ ॐ त्वमेव साक्षात् श्री हिरण्यगर्भ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री पंचतन्मात्रा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पंचतन्मात्रा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री पंचभूत ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पंचभूत साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विश्व ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्व साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री तैजसात्मिका ॐ त्वमेव साक्षात् श्री तैजसात्मिका साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री प्रज्ञात्मिका ॐ त्वमेव साक्षात् श्री प्रज्ञात्मिका साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री तुरीया ॐ त्वमेव साक्षात् श्री तुरीया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய்
தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கின்றோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்தும் சற்று மேலே கொண்டு சென்று நமது தியானத்தில் நாம் அமைதியான நிலையில் நிலைத்திருக்கலாம். நமது இதே தியான நிலையில் நாம் 1990 குரு பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவின் நேற்றைய தொடர்ச்சி கேட்கலாம். All these things, but they have not written that don't worry about antiques so much. You see, and I find that's a craze nowadays, and so we have to tell people that we have to be careful. Moreover, I feel the very people have gone to drugs, and that maybe that because they use so much antiques that the bhoots from the antiques must have got them. Can't understand that why people are so melancholy all the time, crying, weeping and all. So the conditionings of these matter, as we think it to be, is to be absolutely taken out. Of course, I mean, in certain countries we should say that the antique things were made were good and nice. But only because something is antique, it should not be respected, because of its intrinsic value of aesthetics, that it's all right. But one has to see first of all the vibrations of everything. If the vibrations are good, then you should accept. Otherwise, no. Because we have the language of vibrations. And we have to use the language of vibrations. Once you start using the language of vibrations, you'll be surprised how you will get complete picture as to what is to be done. So, to get rid of these three conditionings for our body is very important. And the worst thing for a Sahajogi to think that he's sick is a sort of a tarnishing the name of Sahajogi. If you are still feel you are sick, you better get out of Sahajogi. Because either you get well or you are not a Sahajogi. One of the two things. If you are a Sahajogi, you have to see that you get well. And if there are certain problems also, doesn't matter. Now, for example, supposing I have certain problems which I know because of Sahajoga, because of my position as the mother, my position as Adisham. Certain physical things I have to face, parasympathetic working I have to face. But I go through it. It's accepted. You have to accept your body as it is. And you are not to sort of
say that I'm not well or there's something wrong with me and go on complaining like some old hag. Never think you are old, first of all. Never think that you have gone old or you are no good. Look at your mother. I never think that way. Yesterday, half of you were sleeping. I was still alert. I'm listening to the music, and today I'm again alert here. So, if you have a guru, then that image should be with you. That we look at our mother. She's so old. How much she travels? How much she does? All right, you might say she's Adi Shakti, but little bit of Shakti you too have, and that Shakti is to be shown by your full dynamism. If you have no dynamism and if you still feel very weak, that means you are not a surgeon. So just ask for any amount of energy can come to. That dynamism should be there. Now this I would say for the physical self, that one has to know that you are all younger and getting younger and younger, but not the stupidity of youth, but gravity, the gravity of the age. Actually, I have seen children who are born realized. They are very grave. They won't do anything that is not dignified. And they will never, I've never heard them talking to some of the Sahajoginis have a bad habit of talking tuck among themselves. It's a very bad habit, which shows that they're still very much lacking. Just wearing saris or wearing bindis, you do not become a Sahajogini. First of all, what is the gravity? You should only speak whenever it is necessary. So I have seen these Sahajogis who are born realized children. They stand like this before me. And they say very few words, but beautiful words they speak. And say things which you can remember all the time. They just do not go on wasting anything. And they are extremely obedient. So from them one can learn that these are born realized, and the way their guru principle is acting, are we also acting the same way? Or we are doing something that is not good for our ascent. So even after coming to Sahaja Yoga, if you do not try hard to introspect yourself, you have missed the point that you compare yourself with your guru all the time. Now, then everything has to be understood in the right perspective that we are Sahaja Yogis. Now for a Sahaja Yogi, first and foremost thing that he has to have love. First, for others, not for himself. If you are all the time worried about yourself, my body is such, my this thing such, and I have to do this, then you don't love others. But do you see to the comfort of others? Do you feel the compassion of other Sahaja Yogis? Do you feel what have I to bring for them? What is missing in them? Do you work it out? Do you go out of the way to help them? First of all, Sahaja Yogis. Now Sahaja Yogis are different things. I have seen many Sahaja Yogis will go and take the side of the non-Sahaja Yogis and try to debase the Sahaja Yogis. It's a very wrong thing. You belong to this new race. And the people who do not belong to this new race, and if they are attacking anybody, these are your hands, your feet, your head. And if they attack it, it is duty bound that you help them instead of helping the others. Maybe something wrong with this person, doesn't matter. You need not show all the fair play there. In that place, you should support a Sahaja Yogi out and out. Later on, you may correct and you may tell that person you should not have done like this, it was wrong. So this dignity and this understanding comes only through silence. But if you are chirping all the time, talking, tuck, it can never can make you deeper person. You'll be just flying in the air with all that. So for women now, is best to take to Mauna, is to keep quiet. Just keep quiet. They all the time want to talk. I have heard from all the leaders that is a big problem with women. They just go on talking stories, telling stories. But if you ask them to come and speak, they'll start shaking. How many can give speeches? Women? If you understand that if you cannot give a speech, you better not talk also. You should be able to give a speech because your mother is a woman, she gives speeches. Why can't you give some speech? You cannot.
If I make you stand here, you will be shaking. I know that. But if it comes to murmuring souls, you are there. So that is one thing women have to be very careful. And as today is the Guru Puja, I have to tell you things, not as a mother, but as your Guru. That if you have to ascend, the best thing is for you to stop talking. Maunam sarvartha sadhanam. Maun means to keep quiet. It gives you all kinds of facilities. Just keep quiet. If somebody is talking too much, just keep quiet. If somebody is trying to criticize, keep quiet. That's your silence. That's your right. That's your domain. That you can keep silent. Just watch that person. If it comes, then to answer, then you can answer better. But if somebody is trying to attack you, just keep silent. But this silence has to be established. And one should only establish by not talking too much. I have seen also when I am sitting here, I have seen women talking among themselves. And this is very wrong. You must learn the silence. Like yesterday I saw so many ladies also were walking out, walking in. In the church, will you do that? You won't do it. In the church, there is no Christ. There is a horrible priest sitting there. But you cannot do it. You all keep quiet. You sit there nicely. I have never seen anybody walking out here and there and doing all kinds of things, putting the children in front like that, making them sleep. Never. Can you do that in the church? What a disciplined people observe in that church, which is an artificial place. And where you are now, that kind of a silence has to be there. And that kind of understanding, that depth, that awe has to be there. But because we have not yet developed that Guru thing, if you have developed it, then immediately it will work out. You will see your gravity will show in your behavior. So this is for our attention not to be wasted. To discuss somebody, to discuss about others' characters, we have no business. Do we discuss the character of one hand to another hand? To discuss about what has happened about marriages, things like that. Also, marriage is just, in Sahaj Yoga, it's not such an important thing. Some people pay too much attention to marriage. You see, marriage becomes a headache. Oh, so then what about my marriage? Then again 10 minutes you see that person, what about my marriage? Again after 10 minutes, what about my marriage? You want to run away. I mean, you see, it's something becomes like a mania for people. What should we do? And the whole thing is all depends, the whole programming depends on how you are going to get married. So you have come to Sahaj Yoga, you are sannyasis. You are not married people in a way. You are married only to Sahaj Yoga. That's your husband, that's your wife. And the so-called husband and wife are there. But if they are not Sahaj Yogis, then you are unmarried, definitely. So too much attention is paid in Sahaj Yoga to marriages. I have seen that. Before marriage, before Sahaj Yoga, marriage was a joke. Every third day there was a divorce. And people would run away and do all kinds of things. Then when they got married, after Sahaj Yoga, they are the greatest romantic people ever known in the whole world. I mean, all Romeo and Juliets going about. I just don't understand. Even in the Indian villages, people complain that what sort of these people are. I mean, they have no sense at all, and the way they go around, are they the saints? So that saintliness, that sannyas, that asceticism has to be expressed in our married life. I don't mean that you don't have relationship with your husband, but in a very private way. It has to be extremely private, and it should not be such a great thing to go into romanticism. You'll ruin the whole of Sahaj Yoga in the West if you start doing that nonsense. Because also there's an idea about it that, you see, you fall in love. But then you'll fall. That's the first point. You'll fall. You want to rise. So this attachment and this worry about the husband and this and that, I mean, you can carry on with any kind of a husband and wife if you are a Sahaj Yogi. You should be able to. I mean, I know that's very simple. Your husband is a study, wife is a study, that's all. You study a person, what sort of a person is. But for that you have to have the witness state.
And you have to see, you have to be detached. So in marriages, one has to be detached. But on the contrary, I find that just after the marriage, they want to organize some special thing for them to go to some sort of a honeymoon or some sort of a thing. I don't know how these ideas crawl up. These are coming from the old conditionings of things. And after honeymoon, they come and say, Mother, this marriage is not going to work out. So it's better to do slow and steady and then decide. Because you just jump into honeymoon mood and come back and say, Mother, this I've started thinking and I don't think. I know of a lady who was jumping with an Indian gentleman, and she was on her way to Australia. In Singapore, she telephones that, Mother, I don't think this marriage will work out. And here everybody complained to me, Mother, these two are behaving in such a manner that Indians are rather embarrassed. So the sense of shame you must learn from Indians. They never, husband and wife never sit together in India. It's regarded as bad manners, and it should be with you also. That even in the puja, even in anything they are sitting in the public, what is the need to show your relationship in the public? It's only in the private. This is one of the things when if you start understanding, there will be a proper adjustment. Men should be with men in the public, women should be with the women together. But the women or men, whatever they are, whatever are their bad points should not be brought back. Like I would say the men have jealousies and they have power orientation, and they discuss about leadership, and they get a shock if you tell them that you are not going to be a leader, as if they think leadership is something very concrete. It's the greatest myth ever going, is this leadership. There's nothing like leaders in this Sahaj Yoga. It's just a joke. And your mother is very good at playing serious jokes. So be careful. Don't be childish about it. You have to understand that this is a big joke going on. And it's just a testing point. And if I test you wrong, you can tell me, but I think this has worked well because I can test people very well on that level. And immediately I know when the person gets onto the horse of ego. So, for your mental attitude has to be different, and our priorities have to change. Our priorities have to change. What are our priorities? First and foremost thing is our ascent. Is the first priority. For our ascent, whatever is needed has to be done. If you have to punish your body, all right. If you have to punish yourself, all right. If you have a conditioning, get rid of it. Just introspect yourself. That is self-realization, is to know yourself. When you know yourself and know what is clinging on to it, just to remove it completely, work it out the way you like. Work it out the way you like. You see, it is very important that the body, mind, everything should be your slaves. Nothing should dominate you. You should be on top of everything. How dare your body ask for anything? How dare your mind tells you anything? How this conditioning works on you. I am a Sahaj Yogi, I am above everything. Like the lotuses have come out of the ponds, you have come out of it. We have so many proofs to show that you are realized souls. I'll show you some photographs that I have to show that there is light. I can put light into you, they are all enlightened. But in my presence, if you become the light, you must carry the light outside. Not only in my presence, but when you go out. But one of the reasons I think when I tell something, people just start thinking about whom mother is talking. They never think she's talking about me. That's the only way you can penetrate within yourself. When you see that mother is talking about me, she's correcting me alone and she's telling me, then only it will penetrate and it will work out. The priorities have to be changed, and the first and foremost is your ascent and the spirit and Sahaj Yoga. The rest is negligible, nothing important. Then the faith.
that there is this all-pervading power which is looking after us. It's very important. This time the musicians came all the way. I must tell you the story of their travel. They came and they said that there's a train from Kiev, and they also bought the tickets, so got into the train. And they were offloaded before the Hungarian border. They didn't know what to do. They had no visas, nothing, and not so much money also. They thought we are on the train. They said, no, you have to go cross over and go to Budapest. And they didn't know where. They were standing on the road. But they were all laughing and enjoying. Must be something in store for us. Nobody felt that they were in trouble or anything. So surrendered. So suddenly, they said the custom people came and surrounded them, and they said, what's the matter? How are you here with all these bags and baggages? So they said, why are you here? They said, we have come for a concert, and they said, musicians we are, And somehow or other they started melting away. And then they gave them realization. 6 of them got realization. Now can you believe the power of love? And the custom officers, they offered their own cars, took them down to the other side. It's never happened with custom officers, imagine. It would be like shaving their teeth off, I tell you. The way, if you can do that to the custom officer. But it happened. And they came to the other side and left them there. Now they didn't know what to do. They wanted to go to Budapest. They had to walk about 2 miles or something to the station. So they were waiting there. Well, they said that, Mother, you sent maybe 2 Yugoslavs came in a big bus of 49 people, all vacant. They stopped the bus and said, what is it? Why are you here? So they said, this is our problem and we have to go. So they got into the bus. When he was driving them down, they thought of talking to him that why not you take us to Milan? And they managed. And they were in Milan. It's so remarkable. So to have faith completely in yourself and in that power which is surrounding you. And once you have that faith, you will realize that though it is so helpful to you, it is so kind to you, on the same level, if you think it can be very harmful. So then, never listen to the Guru Ninda. Means anybody talks anything ill about your Guru, just put your hands to your ears, absolutely immediately. I've known of a person who did that, got cancer, another now in jail, another one there. So anybody is saying like that, just put your hands, because now you know that. What is your Guru? So you should never hear anything against your Guru from anyone. The other day, one gentleman asked me a question, a newsman. He said that, I'm told you have made a castle for yourself. I said, I have paid for it, I have made it also. It was a horrid place, no doubt. But there are only Sahajogis staying there, I am not staying there. That's the best part. But that's all I said. But on the contrary, they never go and ask these questions to any gurus or anything. Because the disciples say, yes, so what? We want to give to our guru money and this and that. They never ask. But through Sahaja Yoga or myself, I have cured so many people of incurable diseases. I could have minted money. For curing one cancer patient, I could have made a castle myself. So when people say like that, you should say, do you know how many people she has cured? How much money she could have taken from them if she was a doctor or she was a false guru? How much money she would have made out of all of them? Then they will understand. You see, because they are being materialistic, they talk like that. And their attitude is very different. And so to tell them off is the best way, because I've seen that these press people are absolutely harassed by the disciples of the false gurus. Just they cannot criticize. They cannot say a word against such false gurus, while I find that Sahajogis still lack that complete faith in themselves and complete assertion. Where you have to assert, you must assert. For example, anybody says something wrong against me, you have to assert. Must say no, not possible. It's not. But I've seen some people asking me funny questions who are Sahajogis also. So the
First part is that to see how much we are sensitive to spirituality. I have seen Sahajyogis supporting somebody who is so negative, you can't even bear that person, and such a person is something great. While somebody who is so good, they cannot make it out. So what's the use? Your computer is so faulty. You'll do, the planes will have to run up and down if you have such a computer as Sahajyogis are, because they just the other way down. A person who is good in Sahaja, who has got vibration, he may be simple, he may be unassuming, he may not be so rich, he may not be so educated, may not be from some good universities, anything, but you must see the vibrations of that person. What sort of vibrations that person has, and then you should judge. Instead of that, if you judge that person only because he is very good to talk and he talks well and very scholarly or something like that, that's not the point. The point is, what are his vibrations? Once you see those vibrations and judge them on vibrations, then you are a surgeon. தாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் மேலும் தெளிவான நிலைப்பாட்டை எங்களுக்கு தந்தமைக்கும் எங்களின் கொடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களை முழுமையில் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் நிலையாக நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்களம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.